everyone, Myra here and welcome back to another video. For today, we are gonna do another celebrity-inspired makeup. And the celebrity na pagagalingan ng ating makeup inspiration for today is walang iba kundi si Nadine Lustre. And ito yung nakita kong picture niya sa Instagram. Ayan. Sana nakikita nyo, sana hindi nagre-reflect yung light. Ayan yung makeup na gagayahin natin for today. Very monochromatic. So that is the look that we're going for today. Ayan, so magsimula na tayo. Medyo nakagilid ako ng konti para ilalagay ko na lang yung picture dito nung ginagaya natin. So to start off, we're gonna put on a foundation. I'm gonna use All Day Liquid foundation from BLK. I'm loving this. Sobrang ito yung staple ko na foundation nowadays. By the way, moisturizer na ako. Concentrate lang natin sa center. Next, maglalagay ako ng concealer. I'm using Focallure number 02 para lang matakpan itong dark under eyes. Dito na rin kasi may redness ako dito sa ilalim ng nose. Sa blemishes na rin. Yung iba naman, na blemishes na takpan na nung foundation. So, hindi ko na sila papatungan. While waiting for my foundation to set, I'll be using this Careline Best Brow Liner. Yung brown, yung shade. You go natural looking brows lang. Now, it's time to set the face. And I'll be using this Maybelline Fit Me powder. Ayan, in the shade 220 Natural Beige, and yan yung gagamitin ko na pang-set ng aking face. So under eye lang. I do the patting motion, especially sa my under eye. Now that my face is all white and all set, I'm just gonna bring back a little bit of warmth on my face. So, I'm going to bronze using yung favorite ko talaga to ngayon, yung Vice Aura Contour in the shade For Sure. Ayan, so I'm just gonna bring back a little bit of warmth sa ating face. Not really contour na paka, but just a little bit of ayan, warmth sa ating face. Okay, now proceed na tayo sa eyeshadow. And dun sa nakikita ko, yung eyeshadow niya, so medyo orangey brown yung eyeshadow niya. So maghahanap tayo ng eyeshadow na medyo orangey, na brownish. So, I have here, nag-try na ako na mag-swatch dun sa ibang palettes ko dito. And I think I'm gonna go with this shade right here. Now, if this turns up to be a little bit more reddish, kasi parang reddish-brown siya. So, hahaluan ko na lang siya ng konting orange. So, if you're wondering, I will be using this Wet n Wild Rosé in the Air. Tapos, itong shade na to, yan yung gagamitin ko. So, medyo dark siya dito. Pero, titingnan natin kung kailangan ko siyang i-adjust and dagdagan ng konting orange. So, with a flat brush, I'm just picking up a decent amount of color, and then again, I don't tap off. Kung matagal na kayo nanonood sa akin sa mga
eyeshadow or eye makeup tutorials ko, I don't really tap off sa labas. But what I do is, I tap dun sa takip to diffuse the color. Tapos binabalikan ko yan. So, what I'm going to do is, okay. So, na-cover niya yung buong lid. So, that's what I'm going to do. So, starting with this one. So, I'm going to cover the whole lid. Just like so. More of a patting motion lang. And then, swiping sa edge to diffuse that color. Okay, so hinaluan ko lang siya ng konting, a little bit of this color para magkaroon ng hint, konti pang hint ng brown. And then, now, let's move on to the lower lash line. And wala naman siyang, parang wala naman siya masyadong nilagay sa lower lash line. Meron ako nakikitang liner na it's not black. I think it's brown. So, gagamit ako ng Wet n Wild Color Icon Kohl Eyeliner. Ayan. Color Icon Wet n Wild. So, ilalagay ko lang siya sa waterline. And then, meron ako nakitang manipis na brown shadow sa may lower lash line. Pero dito lang sa outer third. So, I'm gonna get a small smudger brush. Yung manipis lang talaga. And then, I'm gonna get this one. Yung brown shade right here. This like chocolate shade dito. Tapos, ilalagay ko siya dun sa outer third. Kumuha lang ako ng malinis na flat brush. And then, I'm just gonna sweep it under para medyo diffuse ng konti yung edges. Hindi siya masyadong harsh. Sa picture na to, I can't really tell if she has a winged line, but definitely meron siyang liner sa taas. So, maglalagay ako ng eyeliner, pero hindi ko na siya masyadong i-wing out. I'm gonna use Careline Graph Ink Liner. Ayan. And I'm just going to keep it as close to my lashes as possible. Maglalagay lang ako ng lashes para mamimik ko yung makapal niyang lashes kasi ang nipis ng lashes ko. So, babalik ako for the lashes. Ayan. So, nakapagkabit na ako ng lashes and ng mascara na rin ako. Ang ginamit ko yung favorite ko na Hyper Curl Volume Express Mascara from Maybelline. And then, now, sa cheeks naman tayo. Yung cheeks niya, medyo light shade lang, parang peachy brown, brownish shade, and then may pagka-drunk blush siya. So, I am going to use this one, yung title, kasi medyo may pagka-brownish na reddish yung tint nito, pero manipis lang. Yung pagkalagay niya ng blush, medyo mataas. Hindi siya bumababa dito sa area na to. So, i-concentrate ko siya dito sa may upper part ng cheeks. Dahil ang ganda ng ilong niya dito at wala ako nun, magko-contour lang ako ng nose. Babalikan ko yung Aura Contour na For Sure. And ito yung gagamitin ko para magkaroon tayo ng ilong. Dahil ako ay walang ganyan. Wala ko nakikitang highlight sa cheeks kasi nga na-occupy na nung blush dito sa area na to. But, medyo bright yung under
the brow bone niya, pero hindi siya sparkly. So, kukuha ako ng light na eyeshadow na matte for the brow bone highlight. So, I'm taking this shade right here, same palette. Konti lang, and then ilalagay ko siya dun sa my brow bone area. Just to brighten that area up. And then, meron akong nakikitang konting highlight dun sa loob, sa inner corner. So, hindi na ako ng ibang palette. Ito na lang din. Itong shimmer shade dito. Ito. Yan yung kukunin ko with a very small shader brush. And then, yan yung ilalagay ko sa inner corner as highlight. And then, for the lips, medyo reddish brown yung color niya. So, I am going to take my Maybelline Spice For Me. Ayan. Pero dito, matte siya. Parang konti lang yung shimmer. So, ang gagawin ko is like this. I'm gonna put this on first. So, nalagay ko na yung lipstick. Pero yung lipstick ni Nadine dito, parang soft matte siya. So, what I'm gonna do is, kuha lang ako ng tissue and blot ko siya. There you go. So, parang soft matte na siya. So there you go, guys. This is my take on Nadine Lustre's makeup. So what can you say? I hope you enjoyed this video. If you like this video, don't forget to give this a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, be sure to subscribe to my channel and hit the bell to be notified whenever I upload new videos. You can also follow me on my other social media accounts. I'm Myra Paneda on Facebook, Twitter, and Instagram. Again, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo. And I hope to see you again on my next video.